Good morning kids How are you today สวัสดีค่ะเด็กๆสบายดีไหมคะวันนี้เจอกับคุณครูนุชจี้นะคะวันนี้คุณนุชจะพาเด็กๆมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกันนะคะโดยเราจะเรียนเรื่องการออกเสียงคำศัพท์นั่นเองวันนี้นะคะคุณนุชจะพาเด็กๆไปฝึกออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมไปกับการทำแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะ Are you ready? Yes, we are. Okay, very good. ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนฝึกออกเสียงและทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะ Let's go ไปกันเลย Open your book to page 26. Circle the beginning sound of each picture. Let's start. Number 1, we have bird. What is the beginning sound of bird? Is it k or b? The answer is b. Encircle b. Next is turtle. What is the beginning sound of turtle? Is it t or f? The answer is t. Encircle t. Next one, we have the moon. What is the beginning sound of the moon? Is it mm or mm? The answer is mm. Encircle m. Last one, we have the duck. What is the beginning sound of the duck? Is it k or d? The answer is d. So encircle d. Can you do it? Now let's move to page 27. Cross out the picture in the group that has different beginning sound. Let's start. Number 1, we have suck, sun, 3, soap. What picture has a different beginning sound? Very good. 3. So cross out 3. Number 2, carrot, fish, car, clock. What picture has a different beginning sound? Very good. The answer is fish. Cross out fish. Next, ball, home, bell, bat. What picture has a different beginning sound? Very good. The answer is home. Cross out home. Last one. Dog, doll, duck, hen. Which picture has a different beginning sound? Very good. The answer is hen. Cross out hen. It's easy. Can you do it? Okay, now let's move to page 28. Practice pronouncing the words and then circle the picture that has the same sound with the given example. Number 1, sock, flower, vase, clock. What word has the same sound like sock? Very good. The answer is clock. Number 2. The given example is man. What word has the same sound like man? Is it pen, sun, or car? Very good. The answer is pen. Encircle pen. Next, we have bean. What word has the same sound like bean? Is it ball, pig, or pin? Very good. The answer is pin. Encircle pin. Last one.
The given example is mop. What word has the same sound like mop? Is it top, dog, or table? Very good. The answer is top. Encircle top. Can you do it now? Okay, let's now move to page 29. Let's read the words in set A. Let's start. Girl, fork, hen, mouse, lion. Now, let's read the words in set B. Lemon, man, green, fox, hat. Now, let's draw a line to match the picture in set A that has the same beginning sound in set B. Just like this. Number 1, girl and green. Very good. Next, we have fork and fox. Very good. Next one, we have hen and hat. Next, we have mouse and man. Very good. Last one, we have lion and lemon. Can you do it now, kids? Very good. You can now start. ค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะ หลังจากที่เราได้ไปเรียนการออกเสียงคำศัพท์ไปพร้อมๆกับคุณโน้ตทำแบบฝึกหัดได้บ้างไหมเอ่ย มีใครทำได้เต็มทุกข้อเลยยกมือขึ้น เก่งมากค่ะสำหรับคนไหนที่ไม่เข้าใจในข้อไหนก็ค่อยๆนะคะฝึกทบทวนและฝึกออกเสียงบ่อยๆจะได้เก่งๆนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณโน้ตต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ See you again next time. Bye bye.